Are you a farmer looking to harvest success season after season? Look no further than COFS Agro Inputs Uganda Limited. With over 10 years of trusted service, COFS brings you top quality seeds, fertilizers, crop protection, farm tools, and expert support, both wholesale and retail. From personalized farm plans to youth training and doorstep delivery, COFS is your partner in modern profitable farming. Call 0702 800 199 or visit us at Serena Conference Center, room number 4. COFS Agro Inputs. Harvest success season after season. Wonna wosinzira okumpuliriza amakya ga leero, njagala okwebazaako nnyo. Program Ontwa Wansi Live ekutuusibwako aba COFS Agro Inputs Uganda Limited. Nze Andrew Kyamagero. Lunaku lwakutaano. Njagala okwebaza ne nkutegeeza nti leero oboolyawo tebigenda kubeera nga bwe bibadde. Nsaasira ggwe eyasuze n'okusoomoozebwa okw'enjawulo. Abantu b'owangaaliramu bayinza okuba nga basuze n'ebizibu, abalwadde basaasira nnyo abali mu makomera, nyongera basaasira n'abo abafiiriddwa ekiro ekikeeseza amakya ga leero oba eggulo. Njagala basaasira. Nze Andrew Kyamagero, ngenda kusaba obeeko abantu bana b'okoona kubagambe programu yaffe etandise. Baako abantu b'otegeeza nti emboozi yaffe etuuse. Amakulu mu kyo kye kino nti gwe ng'omuntu kigenda kwetaagisa okubaako engeri gy'olabamu ensi. Nti togenda giyitamu wekka, ogenda kwetaaga abantu. Ekyo kikulu nnyo 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 nnyini ddala. Abantu be bazimba abantu. Amakya ga leero ngenda kwogera ku kye bayita the shifted priorities. Okusoosowaza okwakyuka. Emboozi ya leero egenda kubanga eruma. Ne ngenda kusaba otambule nange era ogume olw'ensonga zino wammanga. Nti tuli mu mulembe oguyita mu kye bayita cultural and generational drift. Mu byobuwangwa omulembe gwaffe guli mu kukyuka kimu, ate ne mu ntegeera gwakyukira ddala. Tuli omulembe ogwava ku kuyitibwa ku kukola, from purpose to performance. Tuli omulembe ogwava mu kye bayita home building, okuzimba amaka, to brand building, okuzimba ekifaananyi ffe kye twagala ensi etulabemu. Tuli mu mulembe ogwava mu kuzimba obufumbo, to moments, from marriage to moments. We just want moments. I had a moment. It was a good moment. That's why I'm looking for ya. So emboozi ya leero egenda kusoomooza ggwe okwetunuulira weezuule on these layers. Ngenda kwogera nnyo naawe omuvubuka awulira ng'oli stuck mu bulamu, but because of the lifestyle. Ngenda kwogera eri young couples oba abafumba abato abali mu mbeera muba mu season ey'okwebuuza n'eddala tuli ku kikino nga mwembi temukyetegeera, buli omu alinga ali ku bibye. Ngenda kwogera naawe eyatambula n'ova gye bakuzaala oba n'ova mu nsi yattu n'ogenda mu mawanga okole oba osome, naye nga you're sending more than the self is back home. Ate era ngenda kwogera naawe gwe bayita first generation builder eyasalawo wakati w'okubeera ne properties and popularity, okubeera ow'ettutumu. Ate era njogere naawe omwana ow'obuwala omuto akuziddwa mu mbala ya independence, nti buli kimu osobola okyekolera naye ng'oyaayaanirwa okwagalwa, craving for intimacy. Tuli mu kweyobola. Tutandikire ku foundation to flex. What happened to home?
njega tutandikira awo abaffe ki ekyatuukawo ku maka home. Obadde okimanyi nti ffe omulembe ogwa tradinga ebisumuluzo eby'amaka ne tufunamu emmotoka ate ne tutandika okwebuuza lwaki mu bulamu we still feel packed. Kankikuwe mu luzungu, maybe that will make sense. We as a generation, we have traded keys to houses for keys to cars, and we wonder why we still feel packed in life. Ngenda kusigira ekifaananyi nti mu 1970 ne wakati wa 1970 ne 1990, 1970 to 1990s, African families globally prioritized land ownership. Bajjajjaffe ne bajjajja bajjajjaffe buli omu yakula agamba nti nteeka okugula ettaka, land ownership. Amakulu mu kyo nti amaka tekyalinga just nti kisulo, a shelter we bagenda okukeera ku makya bajje basule bakere batambule. Nedda, it was an identity. Nti amaka ga gundi galiwa geego. Tulina ne cultures ezitakkiriza musajja kuweza myaka 4 nga tanneezimbira nnyumba. Nfunye nnyo obudde ne ntambula eggwanga Uganda mu mirimu gyange nga munnamawulire, ne ntandika okugenda ennyo mu West okulaba modo zaabwe ze batambulira. By the way, bw'oba olina mukwano gwo ng'ava mu West ng'ali culturally grounded, mubuuze ebibuuzo bino ojja kgenda oweezuula mpola. Nti tebakkiriza musajja kuweza myaka 4 nga tannazimba nnyumba. Nti naffe mu Buganda, the culture where I come from, bw'owezanga emyaka 18 kitaawo yakukwasanga kyapa n'akugamba ettaka eryo ndikuwadde, yakusalirangako n'agamba nti Andrew, awo jangu tugenda okuva wano paka wali wuwo. Era bwe yakuwanga wakusalidde ng'akutunuulira engeri gy'ogenda okukulaakulanyaamu ettaka eryo. Naye era the first instinct was zimbako akayumbako. And oftentimes ettaka eryo lye yakuwanga, it was either in the sides of his house or in front his house. Nti mwabeeranga n'ettaka n'agamba nti olaba okusala ekkubo eryo, zimba wali mu maaso gange, awo nkuwaddewo. Ekibanja kitaawo kye yakuwanga, it was meant that ozimbamu akayumbako. Era mwe mugenda eyo mu byalo musanga abavubuka nga taata waabwe ennyumba ye eri wakati, naye ng'abaana bamwetoolodde. This was not by accident. No. Era ffe mu buwangwa ekibanja kitange kye yampa, nali nina okuzimbako ennyumba mbeeko n'ebirala bye nnimako. Produce gwe nnimyeko namukwatanga ne mutwala mu katale, bwe natundanga sente ze najjamu ne nfunako omusolo ne ngutwala ku ggombolola ewa chief. Nangamba chief, nalima mbadde ndeese omusolo gwange. That was the system. Era omuzadde yafubanga nnyo okulaba nti abeera ewaka ng'akugamba ye akomyewo kale. Today, property rates are declining
while luxury car loans are rising. Waliwo omuntu essaawa zino avuga emmotoka ng'agivugira ku looni naye nga talina wadde endagaano ya 15,000 kubanga ye alowooza obulamu bukoma ku ye. Avuga emmotoka agivuga ya looni naye ate emmotoka teyingiza. Eyagenda n'afuna emmotoka ku looni oba eyafuna pikipiki ku looni ng'agikozesa n'emuyingiriza ssente mulala wanjawulo musiima. Naye tulina fala yasoma ebitabo n'ava ne mu yunivasite avuga emmotoka ya looni talina wadde 5 ku 100. Asasula renti asukka emitwalo 5. Talina bizinensi ndala, bakozesa mukozesa. Amakulu mu kyo nti essaawa yonna asobola okugobwa. Tulina ababuyabuya obwongo bwabwe nga bwesiba mu bibuga, ng'abeera n'endowooza ng'agamba eyo wala from what? Kyatasobola kugamba nti wala okuva ku masanyu. Buli musajja yenna oba buli mukyala yenna omumalirivu eyakeera ku makya n'agenda n'agamba kangula ettaka oba n'aligula ennakasajja oba n'aligula eggombe oba n'aligula ewa n'agenda n'atandika okuzimbayo, for some reason atuuka ekiseera n'amanyiira ye yennyini ne yeezuula n'alaba n'opportunities ezibeerayo. Kati emmangala eri mu kibuga egamba wala, kati oyo ali Kampala. Ne tubeera ne Munnayuganda asimbudde n'ava e Kampala n'agenda e Bulaaya. Naye bw'atuuka e Bulaaya n'aba muyiribi. Omuyiribi yaliwa akola ka koosi akamuyamba okubeera nti akola wano na wali. Tebeebaka, basula mu mmotoka olumu. N'omugamba waayi wandifunyeyo omulimu oguli pamanenti, kale bino ebirala n'obikwokerako ng'onnyuse naye n'ofuna omulimu oguli pamanenti. Ye n'agamba nti bwenjiri banyingiza nnyo. Ne yeerabira nti sisitemu gy'ayingiddemu tegaba kye bayita mortgage ku muntu atalina permanent job. Tesobola kuwa. Kati ye obwongo bwe ne bubeeraawo nga tategedde sisitemu gy'ayingiddemu, n'ayiriba mwaka ku mwaka, n'atuuka ekiseera n'agamba nti nze nabingi nnyo bye ndi mu kusasula, eka bammanja ab'e Kampala nga bo bamanyi. Kati akolerera ba Kampala yafuuka muddu because priorities shifted. Nti ate ne bw'akomawo e Kampala mwattu, bw'akomawo e Kampala talina bwongo bumugamba nti weefiirize, teweemulisa nnyo, kola ebintu by'omukasirise. Bw'atuuka ayagala mugende mu kikube buli wamu as you should. Shifted priorities. What a wow. Gwe mulembe gwe tulimu nti a car gets you noticed. Kyamagero wuuya zeibe bavuga ez'amaanyi abo. But a home gets you rooted. Amaka, omuntu atalina nnyumba amala obulamu bwe bwonna nga is a slave. Omuntu yenna bw'abeera e Bulaaya olunaku lw'amalayo okusasula mortgage ye aba afunye eddembe ly'otamanyi ne ssente zitandika okuwera ababeerayo mu njulira. Because badesigning ensi ezo nti ebitundu 3 ku buli 100 kigenda ku rent. Ate abantu baabwe ne baba conditioninga nti tebasavinga nnyo, balivinga fortnightly checks. They live check by check. So tebasavinga nnyo ssente kubeerawo. That's why down payment
ey'okuzimba ennyumba ebatawaanya. Kati gwe omuddugavu atuuseeyo ng'ovudde mu nsi etali organized, n'otuka mu nsi eri organized, obwongo bwo lwaki tobukyusa bw'otyo? Ne tubeera n'abandi abaagala emmotoka zibabeere, naye ng'ekyamazima omuntu apangisa, ate nga bw'apangisa bintu bya mafandali, anti mwagala okustreaminga buli kaseera. Tuli live wano, kambalage ku kavyo. Mwattu bw'obeera omuto ebintu bino binenge gye bisoundinga nga binyuma nnyo. But you'll wake up to the occasion that you've wasted time. Si kugaana kubeera bulungi, neebeera bulungi mu bibyo. Mu bibyo. Noonya akatabo bakayita Die with Zero. Mwandiisi bamuyita Bill Perkins. When you're spending to impress, you are bankrupting your future. Buli w'osaasaanya okusanyusa abantu abakulabako, gwe kennyini ogenda kweteeka mu kattu. Gwe omanyi bwe kigenda okufaanana ng'olina emyaka 55 naye ng'okyapangisa. Ng'olina emyaka 55 ng'okyapangisa. Nga wali osobola okukola n'ofuna mortgage ng'olina emyaka 27 n'ogimalayo within time, oba n'ogenda n'otandika okuzimba. Tafaali ku tafaali, mpola. Ekyo gwe tokirowoozangako. Wabula oli ku kimu. Annaye, simanyi na kumanya annaye. Bino ebintu byonna tusobola obikyusa bwe tuba tusazeewo. Kati njagala weetunuulire bino ebibuuzo ngenda bikubuuza ng'omuntu tonyiiga. Era nawe obyebuuze. Weebuuze, what have I purchased lately that feeds my ego but not my legacy? Nti kiki ennaguze ennaku zino just kulagamu ku bantu era kubakakasa naye ng'ekyamazima tekingattako mu biseera bijja mu maaso. Ekyo njagala okyebuuze. Era njagala oddemu weebuuze gwampuliriza. Would my grandparents be proud of how I am building my future? Nti bajjajjanga abandaba mu nsi gye bali bwe bantunuulira mbeesiimisa oba bantu ne bagamba ne banna twafuna ono. Ekyo njagala okyebuuze gwe ng'omuntu, because then kigenda kuyamba okwezuula. Funa obudde opoozinge nga tonnabaako ky'ogula ekiri meeja. Weebuuze, nze ntera nnyo okwebuuza, does this grow me or it just glows me? Kino kigenda just kundabisanga ng'owakabine ng'ekyamazima. I'm financially limping. Nagambye we shifted priorities. Banyaffe baalina babba baabwe. We have highlight reels. Our mothers had husbands. We have highlight reels. To meet me and my bae, meet me and my bae. Ulida, we have become curators of chemistry, not builders of commitment. Ebifaananyi bye tuteeka ku mikutu n'ekifaananyi kye tusiigira abantu gye tugenze ku mikolo egy'enjawulo ab'eŋŋanda gyaffe n'emikwano gyaffe, tubalaga nti tuli mu mukwano ogw'ekimmemmette. Ne we are not committed. Waliwo research eyakolebwa bagiyita Pew Research, PEW Research Center mu 2023. Ojja ginoonyaako ogisomeko. Research eno yalaga nti rates z'obufumbo, abantu okufumbirwa oba okuwasa, zakka ebitundu 6 ku buli 100 mu mulembe gw'abajenizi gwe tulimu leero. Naye nga biki ekyakisinga okussa abantu okubeera committed oba okubeera mu bufumbo? Lack of desire. Abantu tebaagala
tebagala bufumbo like tebakiraba era balina benjogera egamba si buli omuntu alina kubeera mufumbo, which I believe. Naye n'ekirala balina okutya kungi, batya accountability. Tuli mu mulembe ogw'abakyala abalowooza nti basajja, ate era ne tubeera ne mu mulembe ogw'abasajja abamu nga banafu, nga bapumbaavu, si bakulembeze. Omuntu akeera ku makya n'akwana omwana w'obuwala nga talina na vision wadde mission mu bulamu. Mu sessions z'enkola eza one-on-one, ebitundu 68 ku buli 100 bakyala. Because abakazi naturally ab'omulembe guno baagala nnyo okumanya, baagala nnyo okwekuumira ennyo mu kutegeera kino nkivuunuka ntya, abasajja baabivaako, which worries me at times. Naye era research ono n'alaga nti tuli mu mulembe gwa perfectionism, nti abantu baagala nnyo okusiga ekifaananyi nti bo batuukiridde, nti era omuntu ogenda omukwana okumussa mu bufumbo n'akugamba bino wammanga bw'oba tobirina totawaana, naye nga ye tabirina. So they are poor by mentality and by basic things, but they have a very expensive taste. Abaana ab'obuwala ab'omulembe guno baagala ebintu eby'ebbeeyi ennyo naye nga bagayaavu era banafu mu kubikolerera. Abaana ab'obulenzi baagala abakyala abalabika obulungi era abeeyisa obulungi ate nga amalirivu okuwangaala nabo, naye nga tebaagala kubalabirira. Kinankola ekiki nga kirabise bulungi, annaange nkisobola. Bw'amala okifuna n'akiteeka ewaka, kati muli myezi 6. Tomuguliranga kazigo, tomuguliranga lugoye, tomuguliranga ngatto mpya, wawummuzaawo. Ekyo ne kitiisa abalala batannayingira mu bufumbo. Era research eno netugamba ensonga lwaki obufumbo bufudde nnyo mu mulembe guno. It's social saturation. Nti content bwe musinga okukonsuminga, wagundi bamukyaye, gundi bamuleseewo, gundi bamukyaye, gundi bamuleseewo. And it creates a buffer of fear. Uliriza. Love today is like Instagram stories. Very beautiful, but gone in 24 hours. Njagala onoonya katabo bakayita Attached. Omwandiisi bamuyita Amir Levine and Rachel Hiller. Abawandiisi bano bagamba nti avoidant attachment thrives in cultures of endless options. Bantu bange njagala mumpulirize leero. Ne bw'onoosoma n'otuuka gy'otuuse nga teweezuulanga buvunaanyizibwa bwo mu relationships z'olimu, nti maama akola kino na kino na kino na kino, nti taata akola kino na kino na kino, abaana tubakuza bwe tuti, ne bw'oba olina education eyenkanawa, you're going to be a failure in life. Ekyo njagala nkikutegeeza. Ndi muyivu, ne mukyala wange muyivu. But we follow the umbrella of a family. Nti Katonda yatukulembera, mwami Kyamagero n'addako mu kutukulembera, mukyala wange n'addako mu kukulembera abamuli wansi, abaana n'abakozi and all that. Njagala weebuuze ekibuuzo kino. Have I been taught to protect myself more than connecting? Because abantu muli mu relationships leero naye nga munoonya nsobi kufuluma. You're spending more time planning on the exit than connecting in the relationship.
abaana muyingidde mu nnyombo z'abakitammwe ne bannyammwe nti buli kaseera mukola nnyo mulabe nti maama mmwe mumuzimbira ennyumba aviire kitammwe. Era abaami mu maaso awo nja kukola I think maybe next week according to the team ne research gwe babeera naye. I'll talk to the men. Abaami mbategeke. Ekiraba abaana baffe kye basinga ottuwa nga tukaddiwa kujjawo bakyala baffe. Bw'obadde tokimanyi. Nti omwana akola n'agamba nti njagala nnyo kola maama wange muzimbire enju. Not because kitaabwe amuyisa bubi. Ne bwe balina endowooza nti kitaabwe tabaagala. Balina endowooza nti kitaabwe bino byagendanga ku safaari n'alwayo yali talina. But they will never understand that because tebakirabanga basajja. Kati njagala weebuze gwe ampuliriza leero maama. Ampuliriza oba omwana obuwala omuto ali mu relationship oba omwana ow'obulenzi. Weetunuulire mu relationship z'olimu n'abantu. Are you always protecting a lot yourself than nti abantu gwe buli kaseera obalabanga abalina kye baagala okukutwalako mu kifo ky'okwongera okuconnectinga nabo otegeere omuntu ono emba waakuwangaala naye ebikulu bye biriwa ngenda kuseseetuka ddi era wa era ntya. Njagala weebuuza ekibuuzo kino. What scares me most about lasting love? Nti ki ekisinga okukutiisa ku mukwano ogubeerera? Because olina ekikutiisa ky'otayagala kwaŋŋanga. Ekyo njagala okinoonye. Ogambe nti ekyamazima bino byonna mbikola naye ntya because omulembe gwe tulimu gugamba it will end in tears. Nti n'abantu be twagala tubaagalako kaseera buseera tetwagala kuwangaala nabo. Ekyokubiri abamu tuvudde mu maka omutabadde buwangaazi bwa mukwano, friendship and love. So kati buli kintu kyonna kye tukola tunoonya guggwa gutya. Program omuntu awansi live nze Yanduki Amagero. These are honest and comfortable questions. Maama ampuliriza ne taata ampuliriza. Olw'okubanga owezezza ssente nnyingi, olw'okubanga owezezza amaanyi n'obuyinza bungi mu society, whatever it is, tokkirizanga bintu ebyo kugenda ku bwongo okusinga abantu b'omu nju yo. You can praise me whatever you want. Naye bwe mbeera ewange ne mukyala wange n'abaana bange, clarity gye nnina mu ngeri gye mbakulemberamu ndala. Ssente okweyongerayongera tekitegeeza kwongerako bakyala balala. Kusinziira ku nzikiriza yange gwoba oli musiraamu, you know, your culture and your belief system will tell you otherwise. But try as much as you can to connect. Try to connect. Don't protect yourself a lot. Maama ebigambo by'ogamba abaana ku kitaabwe ng'oyinza okulowooza ozimba ggye naye oli mu kukosa baana abo. Tulina abantu abatakkiririza mu bufumbo because of the way they saw their mothers and fathers grow. Omwana ali mu senior one n'omutuuza n'omugamba nga kitaawe bwe yayenda era kino kibe ekyokuyiga gy'oli abasajja zonna mbwa. Ebigambo by'oyogera maama obyogeza busungu, but you're passing on trauma and a belief system that will live for generations. Nagamba ebigambo bino mbyogera nnyo nga natandika okwetunuulira nga jjajja nti olunaku lugenda kukyama ndera n'ezzaza bazaale abaana naye values ze mbataddemu ze bagenda okuwa abaana baabwe. Abafumba bampuliriza amakya ga leero, njagala obbabuuza nga tonnagulira madaamu mmotoka ndala, nga tonnagulira bebi wo ow'okubbali mmotoka, wano ewaka
embeera eri etya? Because listen, you can't fix the world if your home is in mess. Tebakulimba nti nsobola okukera ku makya nenzija nenjogera naawe wano nga ewange bitabufu. It can't. Kyetaagisa obugumiikiriza obutali bwa bulijjo n'okuseseetuka. Compromise. Wuliriza. Njagala owandiika ekigambo chemistry, owandiika ekigambo ekirala clarity, owandiika ekigambo ekyaba kiyita covenant. Ebigambo ebyo bigenda kulaga wawooli. Gwe ng'omuzadde, ng'omwagalwa, oba ng'omuntu eyeetegekera okwagalwa n'okufumbirwa. It takes time. Obugumiikiriza buba bungi bwe tuba nga tukyali bavubuka, amaanyi gatuwalaawala. Mukazi wo tokyamuwa kitiibwa because bw'otunula mu ssimu bisaafiina, bibeth, biyani, kwegala byonna bikulaga nti gw'oyita. But listen, take this from me. Tewali abba mu kifulukwa. Buli omu ayagala kumenya wali kufulu. Bonna abakuwaga, the day you leave that home, teri addamu kunoonya. Naawe omukyala ampuliriza amakya ga leero, abakuwagaawaga eyo bajja bikola byonna. Newuliriza, tunuulira amaka go. Start to connect with your people in your home. Bino ebigambo biringa ebyobwewussa naddala abantu ba Gen Zs. You feel you can conquer the world, you feel you got everything sorted, you think you know everything. A day will come and you'll understand what it means to have a friend next to you. Tuli mu mulembe ogwagala ennyo performance over provision. Twagala nnyo okulagako okusinga okulabirira abantu baffe. Wulira, if your child inherits your lifestyle but not your values, you've left them poor. Nti abaana b'ozadde leero gwampuliriza Kamada, wuliriza Kamada. Abaana b'ozadde leero bwe banaasikira engeri gy'obeeramu mu bulamu oba engeri gy'otambuza obulamu, naye nga tebasikidde mirandira, mbala zokkiririzaamu, ogenda kuba obalesa ettayo nga baavazibu. Kankuwe kye bayita generational contrast. Mu post-colonial Africa nga twakava mu bafuzi b'amatwale mu Africa yonna, abazadde abaaliwo mu biseera ebyo baakolanga emirimu egy'enjawulo okuweerera abaana baabwe mu masomero. They did multiple jobs to send their children to school, buy land and pay off one home in 20 years. Nti bwe twava mu bafuzi b'amatwale, bazadde baffe baakola nnyo okutuweerera n'okugula ettaka n'okuzimba ennyumba, amaka. Naye nga amaka n'ekiba kyamutwalira emyaka 2 okusasula ssente ezo, yagamba nja kikola. Listen, today, gwampuliriza buli, today we work multiple jobs to manage subscription, to manage debt and image. Tuli mu kukola mirimu okukola guno na guli, so that Netflix yo teggwako, so that osasula ebbanja ly'emmotoka, so that osigala ekifaananyi ky'otusigidde abantu nga kabuje, manager, chairman, rich aunt vibes, ekifaananyi ekyo okisigala ky'otulaga. We are downloading everything and depositing nothing. Tuli ku mitimbagano egy'amaanyi,
but njagala tutandike bannange okwetunuulira twekubemu ttoogi. Njagala twekubemu ttooki amakya ga leero. Nkugambye bali ne bwe yafunanga mortgage ne bamugamba ogenda gisasulira emyaka 2 yagamba mugimpi n'atandika okuyiriba. N'asasula ettaka eryo n'azimba amaka ago era amaka gagenda okuggwa nga nammwe waka muvaawo mugenda kukola. Today ekikwewuubisa n'ova ku mulimu guno n'odda ku guli olina looni y'emmotoka ekutuddemu, olina emukopa ey'essimu, olina emukopa eya TV, olina looni y'embaga, walya looni okukola embaga. Ne bantu mmwe ebigambo bino bye mbagamba biringa ebyekyewusa naye it will make sense with you sometime. Noonya akatabo ako ke bayita The Psychology of Money aka Morgan Housel. Yagamba nti obugagga is what you don't see. Gwe byotalaba bwe bugagga. Amaka bugagga. Okubeera n'omwagalwa akwagala. Listen, having someone who will choose you every day is wealth. You can't understand that. Naye okubeera ng'olina omuntu akwagala nga buli lunaku oba muyombi nazuka nagamba mukwano wasuze otya amanyi oli munyiivu naye tujja tereera. That is wealth. Okwezimbira ennyumba yo n'ogiteekawo mu mbeera yonna mu ggwanga mwe tuli ate ensi yaffe eri designed bulungi nti bw'ozimbawo ewaka osobola otandika okusimbawo ennyaanya oba n'olunda enkoko oba n'oteekawo ente y'amata n'obeera ng'otunda amata. Ensi yaffe ekyakula nti osobola n'okuleeta sola n'amazzi n'obeera ng'olina ennyumba eri eco-friendly ng'eri sustainable teweetaaga kubeera ku grid ya national the national grid of water and power. Gomanyi kye kitegeeza okubeera ng'olina ennyumba yo ate byanjawulo. Waliwo okuzimba ennyumba n'okubeera n'amaka. A home has a wife. A house has people. Byanjawulo. A home has a wife. Waliwo abasajja bemumanyi ab'amaanyi ab'ebitiibwa nga balina ennyumba ennungi naye nga temuli bakyala. Era amaka ago bw'ogatuukamu ganjawulo. Amaka, a home. Listen. When you go to a home, you will feel homely. When you go to a house, you will feel like you're in a hotel or something. Empulira yanjawulo. Era embeera yawo yanjawulo. N'abantu engeri gye beeyisaamu yanjawulo. Tuli mu kweyobola program omuntu wa Wansi Life. Kati awo njagala gwe ng'omuntu otandika okutunula. Ogambe bannange, do we have a home here or we just have a house? And what makes a home is a wife. But a wife can only be a wife if the husband is a husband. Leadership. Omusajja yenna bw'atambulira mu mbala ye n'ekikula kye ng'omusajja, omukyala kimwanguyira okubeera omukyala. And the roles are very clear. Nti maama akola by'akola ne taata n'akola by'ateekeddwa okukola. Tuli mu kweyobola. Kati gwe njagala weebuuze. What wealth do you have around you that you don't see? Bano abantu abakuwana eno ebweru mu zino group ze mulimu ez'abasubalulare drivers
ezabaki ago mafandali. Olunaku lw'onoofuna akabenje togenda kugenda mu association is home, ogenda kubeera waka ne mukyala wo n'abaana bo. Can we start to invest in relationships that last? Nja kuwa ekyokulabirako. Tewali muntu yali akedde ku makya ng'oyagala bazadde bo ku makya paka ku makya nedda. There are some days when they are going to annoy you, but they are your parents. Kati bw'oba osobola okukeera n'onyiigira abaakeera ne balowooza ku kuzaala, gwe lwaki osuubira omuntu gwe wasuba gwe wafumbira tagenda kunyiiga? It's being very unrealistic. Ajja kunyiiza. But you choose that person every day, n'ogamba why? Ye muntu wange. So njagala weebuuze kino. What have I learned about money that needs unlearning? Tuli mu kweyubula gwa mpuliriza. Weebuuze. Gwe ng'omuntu. Kwa kino kye njogerako, tekitambulira ku ggwe nti ensi ogenda girabanga bwe wandyagadde ogiraba. Bino bitambulira ku bintu nga bya njawulo nnyo. Njagala oggulewo obwongo bwo. Otandika okwebuuza, me as a person, lifestyle gye mpa abaana erina kyebasomesa oba nina values ze mbateekamu? Taata, funa obudde oyogerenga n'abaana bo. As a father, nkukubiriza nnyo, no matter how tired you are, funanga obudde otuule n'abaana bo obagambe njagala kwogera nammwe nga taata. And this is very crucial. Obeeko ebigambo by'obasibirira. Tomanyi budde Mungu bw'akuwadde ku nsi. You don't know that, do you? So beera intentional. Beera alert. Beera grounded. Tuli mu kweyubula. Tuli mulembe ogutagala intimacy ne twagala nnyo okubeera independent. I'll tell you the honest truth. Listen, independence should not cost you intimacy. Olw'ensonga freedom is not fear in disguise. Gwe olw'okubeera nti osobola okwemalirira tekitegeeza tolina kwagalwa. Learn to allow to be loved. Njagala oyiga okwagalwa. Kawalya bw'oyambala n'onyuma omuntu nagamba kawalya wanyumye, togamba nze bwenti, ogamba niyanzizza, because you put in an effort. Kawalya owunya bulungi, bambi webale kusiima. There is an effort there. Sagala otandike kwezza mabega lwa kubanga nti kino sagala ate simanyi biki. Njagala otandike gwe ng'omuntu okubeera omuntu. Olw'okuba ng'olina eddembe tekitegeeza nti tolina kutya. Freedom is not fear in disguise. No, it's freedom. Tulina research eraga kye bayita tulina the rise of hyper independence, ate ngeri often trauma based hyper independence, where your trust is broken and your self-reliance becomes your prison. Nti tokyesiga bantu, tokyesiga government, tokyesiga system yonna, nti kati gwe weesiga gwe ng'omuntu. Mu kwongera obuteesiga bantu ne weesiga gwe wekka n'oyingira ekkomera,
ne weesibira omwo n'ogamba nze kankole ssente ebirala byonna bijja kwekola byokka. Kitegeeza obulamu bwo buli muntu yenna akwetooloddeko akwagalako ekyo ky'omuwa naye talina nkolagana naawe ngundiivu eyimiridde. Kyengezako okulaga kye kino nti being strong alone is like building castles with no doors. You're safe but empty. Gwe omuntu ayagala ennyo okubeera nga oli mugumu, oli independent, buli kimu nsobola okyemalirira, seetaaga bantu, olinga ali mu kuzimba olubiri gaggadde naye nga tekuli nzigi. Ekyamazima olubiri olugenda kulabika bulungi naye nga temuli. Boddayo n'osoma kitabo kye bayita The Mountain Is You by Brianna West. Omukyalo oyo akugamba nti sometimes the wall is not perfection, it's isolation. Olumu ekitulemesezza mu bulamu okusisinkana abantu abatwagala obulungi, tweyawudde nnyo. Tetwagala kumiitinga bantu, kwogera nabo, nali njogera n'omu ku mikwano gyange benkola nabo. Nagamba, mwami kyamagero, have you noticed nti ffenna buli tuba tujja okwogera nabwe tusooka kwetegeka ne mubuuza lwaki mwetegeka, nze neetegeka. Nagamba because you're uptight. Ne bw'oba osaaga okusaagako kubako like you're so tight. Namugamba okay. Namugamba work about it. Because nsobola kuyambibwa abantu basobola kunnyamba ne baŋŋamba nti wano weetaaga weetereze. And it has to be intentional. Wateekwa okubaawo omuntu omumalirivu agamba nti kino ogenda kikola bw'oti, kino ogenda kwetaaga oseseetuke bw'oti. Kati tuli mu mulembe ogwo gwa hyper independence nga buli omu agamba gwekola ssente zo, gwetereza bulamu bw'ebirala bireke. Wuliriza, ensi tuwangaalako n'abantu si na miti. Njagala weebuuza ekibuuzo kino. Ani yakusomesa nti bw'ogamba abantu nti neetaaga obuyambi obeera munafu? Gwe nga ggwe. You feel asking for help, you're weak, but you're not. Tuba bunafu. Era weebuuze nti nsobola ntya okusigala nga amaanyi genna ku bintu ebyenjawulo ngalina naye ate ne nsigala nga nsobola okusaba obuyambi ne mbufuna. Tuli mu kweyubula program Omuntu wa Wansi Live. Waliwo abantu abazze mu bulamu obwo ekyamazima nga tebakulinaako buzibu nga baagala kuyamba naye n'osigala ng'obapushinga bupushinga. Saagala kibi kigwana wala. Because of the hyper independence ensi gyekuguzizza. We thrive with people. Njagala tunuulire nga mmaliriza. Njagala tunuulire ku kye bayita image versus inheritance. You were born, wuliriza kino kiwandiike. You were born to be a bridge, not just a brand. A bridge. Oli lutindo olugenda okuconnectinga emirembe emirala through you. Kankuweyo intergenerational story eva mu ffe Abaganda. Ebika bye tulina mu Buganda we pass down through totems. Our clans are passed down on totems, land and legacies. Obuvono obuddo nti weddira ki nnyonyi omubala gwe guno, jjajjaawo y'ono, nva mu mutuba ki guno, obuvunaanyizibwe wammwe embuga bwe buliwa bwe buno. That is how we pass down legacies.
Bino nno byaliwo before Instagram bios and Twitter handles existed. Branding, bwe image gy'oli mu kuzimba, is who the world sees. Inheritance is what your grandchildren feel. Ekifaananyi ky'osigira ensi leero kyeraba, naye obusiko obutuufu abazzukulu b'engeri gye bagenda okuwuliramu nga batuuse ku nsi kuno. Omwana agambe, jjajja wange mu byonna bye yakola yalaba nga alina tuteeka eno, ya Rabbi. Noonya akatabo kayita Legacy, omwandiisi bamuyita James Carr, about the blacks. Ono yawandiika nnyo ku baddugavu ate. Era yagamba nti leave the jaze better than you found it. Guno omuzannyo gwe tulimu ogw'obulamu. Jaze gy'oyambadde ogenda giwa abaana bo, bwe bagivaamu nabo bagiwa abaana baabwe. Can you leave it better? Njagala weebuuza ebibuuzo bino. What legacy am I building? And is it for show or it is for the soul? Olunaku lw'olikera n'otandika okulowooza ku muzzukulu wo, engeri gy'agenda okwaŋŋangamu ensi eno based on the decisions z'oli mu kukola leero, muntu gw'ojja kutandika okulaba ensi obulala. Njagala weebuuza ekibuuzo, what will my great grandchildren thank me for? Waliwo abantu leero ng'oli woolirwa kubanga jjajja wa jjajjawo alina decisions yakola ne zikyusa omukulu gw'obulamu bwamwe gwonna. Waliwo abaana abajja okukkera bagambe nti taata waffe newankubadde yali talina nnyo, naye simanyi na kumanya musajja ono bwe kyamujjira n'akola okusalawo bwe kuti. The decisions we are making today will drive generations in years to come. Nkukiririzaamu nnyo, neewuliriza kino. You can be a brand today, but remember you're a bridge and you're a blessing to the next generation. Nkukiririzaamu nnyo, nebaako kyokola. Baako abantu bana bootegeeza program eno mu bitundu mw'owangalira nti Monday ku Friday tubeera tuli mu kweyubula mu ndowooza zaffe. Priorities zo lekeraawo zitambuliza ku mafandali. Pomp. It's okay not to attend some events and you save for the future. It's okay to have few friends of quality than a crowd that will never show up in your biggest need of life. And it's okay to be misunderstood when you're building a legacy. Nze Andrew Kyamagero, nkukiririzaamu nnyo nebaako kyokola. Tugenda mu weekend, tudiibuuda ssente, tujaajamya ssente. Weekend eno egenda kubeera mpanvu because ku Monday public holiday. Naye tudiibuuda ssente, tujaajamya ssente. Nkukiririzaamu nnyo nebaako kyokola. Era bw'obeeranga mu biro olumu ng'olaba ensi tekukiririzaamu nga buli omu akugaya, jjukira kino. Andrew Kyamagero anzikiririzaamu nnyo. Genda ku Facebook, ku YouTube, Instagram wonna noonya Andrew Kyamagero, ojja kunsangayo. Tweyongere tunyumye. Beera bulungi. Are you a farmer looking to harvest success season after season? Look no further than Coughs Agro Inputs Uganda Limited. With over 10 years of trusted service, Coughs brings you top quality seeds, fertilizers, crop protection, farm tools, and expert support, both wholesale and retail. From personalized farm plans to youth training and doorstep delivery, Coughs is your partner in modern profitable farming. Call 0702-800-199 or visit us at Serena Conference Center, room number 4. Coughs Agro Inputs. Harvest success season after season.